und deshalb auch eine sehr grüne Stadt. So, my name is Tobias, and I was just called to do this guide, so I know name, but I'm Tobias. And your name is? Platek. And our driver is Platek, and we have 2 hours just to see a little bit of the city, and I think with such a nice weather, it's not very amusing sitting in the bus all the time, so we'll stop twice to have a little photo stop and a little tour. Also ich würde sagen, bei dem schönen Wetter sollte man nicht die ganze Zeit im Bus sitzen, und wir werden zweimal stoppen, einen Fotostopp machen und ein bisschen zu Fuß gehen. So, I think most of you have read it already. It's very important in Norway to put all the security belts because Norwegians are very interested in traffic security, and indeed Norway is the most secure country in the world. They have the lowest rate of deaths in traffic, although it's still too many, but it's the lowest in the world. Also die Sicherheitsgurte bitte anlegen. Norwegen ist unglaublich ehrgeizig, was die Verkehrssicherheit betrifft. Es ist das Land mit der niedrigsten Rate an Verkehrstoten weltweit. Wir sind immer ein ganz bisschen vor Schweden, und da sind wir sehr stolz drauf. Ja, Anna. Slavomir. Ja, ale Platek. So, hvor skal vi kjøre nå? Til sentrum. Rundt teater? Så, ja, kanskje vi kan bare kjøre så. Oi! Det er ikke lent. Ja, beklager. Bergen is the second town in Norway. It has around about 280,000 inhabitants out of 5.3 million inhabitants in all Norway. So for Norwegian, it's quite a big city, although one would say it's a rather not that big city compared to other cities in Central Europe. Also Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens mit 280.000 Einwohnern. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 5,3 Millionen ist das schon eine ziemlich große Stadt, obwohl man für mitteleuropäische Verhältnisse eher sagen würde, eine kleine Großstadt. Bergen was founded in 1070, so it's quite an old town, and in 2 years, in 2020, we will celebrate the 950th anniversary of this town. Bergen wurde im Jahr 1070 zur Stadt erhoben, und also in 2 Jahren, im Jahr 2020, wird man das 950-jährige Jubiläum der Stadt feiern. And in a very long period of history, Bergen was by far the biggest town of Norway, and even in a certain time it was the biggest town of Scandinavia. Only in 1835, so less than 200 years ago, Oslo, the capital of Norway, became bigger than Bergen. Bergen war lange Zeit die größte Stadt Norwegens. Erst 1825 hatte Oslo mehr Einwohner als Bergen, und eine Zeit lang war es sogar die größte Stadt Skandinaviens. In the history of Bergen, the most important merchandise that made it a rich town was a product that was produced much more to the north. It was the stockfish coming from the Lofoten. But here in Bergen, the merchants had the right to do the commerce with stockfish, and so this was the product that made it rich. And also Bergen, it
a long period of history has been one of the main points of the Hanseatic League, which was a union of an alliance of German towns of merchants. Was Bergen schon im Mittelalter reich gemacht hat, war der Handel mit dem Stockfisch, der nicht hier produziert wird, sondern viel weiter im Norden, auf den Lofoten. Und in Bergen hatte man aber das Recht, mit ihm zu handeln. Und er war vor allen Dingen als Fastenspeise für die Mittelmeerländer wichtig, für die katholischen Länder, weil Fisch nicht als Fleischgericht in der Fastenzeit gegessen werden darf. Und ja, die Kaufleute von Bergen hatten eben das Recht, mit dem Fisch zu handeln. At the left-hand side, building from the year 1960, it was the first swimming hall, not only of Bergen, but of Western Norway, and it was used as such until 4 years ago. And so today it's a place where they play operas and contemporary dance and so on. So this is very typical for Bergen. Bergen is a town of culture. Links das Zentralbad aus dem Jahr 1960, ein sehr schlichtes Gebäude, und bis vor wenigen Jahren war es noch ein Hallenbad, und heute ist es Aufführungsstätte für Opern und für zeitgenössischen Tanz. Das ist ja typisch für Bergen, denn Bergen ist eine Kulturstadt und vor allen Dingen eine Stadt der Musik. Und in 5 Tagen, am 23. Mai, nein, in 4 Tagen, wird das größte Musikfestival Skandinaviens in Bergen starten, die Bergen Festspiele, die 1953 gegründet wurden als reines Klassikfestival für Musik, so ähnlich wie die Salzburger Festspiele, und die heute ein breit aufgestelltes Festival sind für Tanz, Theater, zeitgenössische Musik, klassische Musik, alles, was das Herz begehrt. 15 Tage lang wird das Ganze dauern, und Bergen wird sich in eine Stadt der Musik und der Musiker verwandeln. So it's only 4 days. The biggest musical event of Bergen will start. It's the Bergen Festspiele, the music festival that takes place every year at the end of May until the beginning of June. It will take 15 days of music, of dance, of contemporary music, of classical music, and so on. The Bergen Music Festival was started in 1953, and at that time it was the mere festival for classical music. Today it's also contemporary music and dance and theater. But this is not the only event. Only a week ago there was the European Orchestra meeting with orchestras from all over Europe, children's orchestras, but also very professional orchestras with adult musicians. And also there we had quite a lot of interesting concerts with very new music as well. Das ist nicht das Einzige. Zum Beispiel gab es letzten Sonntag das Schlusskonzert des Europäischen Orchestertreffens mit einer Welturaufführung. Mehrere Tage hat es gedauert, und im März gibt es immer das Festival für experimentelle Musik, Borealis. So in March every year there's a festival of experimental music, Borealis. And this year we had a performance with 3 cranes and a butterfly fly in open air. Links sehen Sie übrigens den Justizpalast vom Jahr 1933, dieses große Gebäude. And to the left-hand side, the Palace of Justice from 1933. That houses nearly all the law courts of Bergen. And since Bergen is the biggest town of Western Norway, it's also laws that are not only for the town of Bergen and the district, Hordaland, but also for Western Norway.
Now we are coming to Engen, and on the right-hand side you can see the theater of Bergen. It was built from 1906 to 1999 and is a typical building in Art Nouveau. The architect was Heine Oscar-Skø, quite a young architect at the time, who was going to play an important role later on in the history of architecture in Bergen. And he had his inspiration from different towns in Europe, especially from Vienna. Also dieses Jugendstiltheater rechts, die nationale Szene, wurde vom Architekten Heine Oscar-Skø gebaut, 1906 bis 1909, und er hat sich vor allem in Wien inspirieren lassen für diesen Jugendstilbau. Und von außen wirkt er auf manche Leute so ein bisschen abstoßend, ein bisschen finster. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man diese Köpfe, diese Masken und so weiter, die eben zeigen, dass es ein Theater ist. Im Inneren hat es ein wunderschönes, farbiges Milieu, typisch im Jugendstil. So, the interior is very colorful and very typical in Art Nouveau. And when you look very closely to it, you can see some heads and faces that show that it's a theater. The theater itself had been founded already in 1850. At that time, the name was Det Norske Theater, the Norwegian theater, meaning it was a theater where they played in Norwegian language. So in the history of Norway, of the modern Norway, today's Norway, there were two very important dates. It's 1814, when they got independent from Denmark, and then it's 1905, when they dissolved the union with Sweden. And in the 19th century, although they were no longer under the rule of Copenhagen, of Denmark, still the culture was Danish. Libraries were in Danish and also theater. And so the intention with this theater was to create a really Norwegian theater. Also es ging damals darum, sich ein norwegischsprachiges Theater zu haben und auch eine nationale Kultur zu schaffen, nachdem man über 400 Jahre lang unter dänischer Herrschaft gestanden hatte. Und diese Statue, die wir gerade gesehen haben, ist Bjørnstein, der Verfasser der Nationalhymne, und die Statue ist von Gustav Vigeland, dem bekanntesten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Bjørnstein has worked at the theater for some years. He was an art director, and also he was just a playmaker. But before him, there was another very known author. It was Henrik Ibsen. He came to Bergen at the age of 23. He was not very known at that time, and he worked in Bergen for 5 years. Both of them got to know their future spouses. Henrik Ibsen, Susanna, and Bjørnstein, Caroline. Einer der Vorgänger von Bjørnstein war Henrik Ibsen, der im Alter von 23 Jahren nach Bergen gekommen ist und künstlerischer Direktor und auch Regisseur war, und seine spätere Ehefrau Susanna Thoritzen kennengelernt hat, die er dann in Oslo geheiratet hat. Und auch Bjørnstein hat seine Frau hier gefunden, Caroline. Now we are driving alongside the city center. So the city center is more less to the left-hand side, and to the right you see a little hill. And this part is the university area, the campus. Bergen has become a university city in 1946. At that time it was the second university of
Norway, the first having been founded already in 1811, the University of Oslo. Also links ist die Innenstadt und rechts auf dieser Anhöhe, die man immer wieder sehen kann in den Querstraßen, ist der Campus der Universität Bergen. Bergen hat 1946 seine Universität bekommen. Das war damals die zweite Universität, nachdem die erste bereits in Oslo im Jahr 1811 gegründet war. And now to the right you see St. John's Church from the 1890s. It's the biggest church and also the church with the highest tower, 61 meters. And yeah, of course it's a Protestant Lutheran church because Norway is a very, very Lutheran Protestant country. Rechts diese Kirche, die wir gerade gesehen haben, war die Johanneskirche aus den 1890er Jahren, eine neogotische Kirche, die natürlich wie alle großen Kirchen in Norwegen eine protestantisch-lutherische Kirche ist, denn Norwegen ist ein sehr protestantisch geprägtes Land. And until the middle of the 19th century, it was not allowed to have another religion or another confession than Protestantism. And the liberty of religion was introduced only in 1843. And after that, it was possible to have also Catholic churches at first. And now to the right, you will see St. Paul's Church, which was finished in 1865. It's the Catholic Church of Bergen. Today there are around about 20,000 Catholics who have their services here in this church in many languages. Rechts also die katholische Kirche. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die Religionsfreiheit und danach auch katholische Kirchen. Aber nach wie vor ist das Diaspora und hat etwa 20.000 Katholiken in der Gemeinde, die für Bergen und Umland zuständig ist. Sehr viele Polen, Litauer oder Menschen, die aus diesen Ländern, deren Vorfahren aus diesen Ländern stammen, aber auch Spanier, Vietnamesen und Philippinen. Also hier finden Gottesdienste in allen möglichen Sprachen statt. So the people in the Catholic Church come from the Philippines, from Vietnam, Spain, and so on, all the countries where Catholicism is the main religion. At the left-hand side, Griegholland, the big concert hall, opened in 1978, and in front of it you may see a rather small statue. It's Edvard Grieg. Edvard Grieg, the most important composer of Norway, born in Bergen in 1843, and of course composer of Romanticism. Links die Grieghalle aus dem Jahr 1978, nach 13 Jahren Bauzeit fertiggestellt, also sehr lange Bauzeit, 5 Jahre stand sie als Investitionsruine in der Gegend, weil das Geld ausgegangen war, aber 1978 waren alle begeistert durch diese tolle Akustik, vor allem in dem großen Saal, wo man, wenn man in der Mitte des Zuschauerraums sitzt, wirklich jedes einzelne Instrument klar raushören kann von diesem Orchester, das vielleicht 40 bis 50 Meter von einem entfernt ist. So the Grieg Hall is, among others, the home of Bergen Philharmonic Orchestra. Bergen Philharmonic Orchestra was founded already in 1765, so it's more than 250 years old, and it's one of the oldest orchestras in the world. And it was founded by rich people from Bergen who wanted to do something for the culture in their home city, which is quite critical for the development of Bergen and Bergen becoming a cultural city, because in the Middle Ages it was, and in the early modern times it was rather a town of businessmen, and it was among our first, mainly of people who dealt with fish. Das Bergen Symphonische Orchester von Bergen wurde bereits 1765 gegründet, also eines der ältesten Orchester der Welt, über 250 Jahre alt, und das waren reiche Bergenser Kaufleute, die aus dieser
Handelsstadt, wo es vor allem um Fisch ging, eine Kulturstadt geworden. Das kam immer wieder vor in der Geschichte von Bergen. Now we are leaving the center of the historical center of the city. And to the right, you can see quite a big building. It's the Meteorological Institute of Bergen, the biggest meteorological institute of Norway. And, no, the Bergenser people are always the people from Bergen that are called Bergenser are always very interested in the weather. Also rechts das Meteorologische Institut, das größte meteorologische Institut Norwegens, weil die Bergenser immer sehr am Wetter interessiert sind. On the left-hand side, high school, the St. Paul's Gymnasium, it's a Catholic high school, and earlier it was a hospital, also a Catholic hospital driven by sisters from the Franciscan sisters. Links ist ein Gymnasium, das St. Paul's Gymnasium, ein katholisches Gymnasium. Früher war das ein katholisches Krankenhaus, das von den Schwestern des heiligen Franziskus betrieben wurde. Now we are going to cross a fjord. To the left is the Store Lynne-Rossmann. And to the right, the big building is part of the university, the High Technology Center, and it's mainly the site of the research of the sea. So rechts das See, das die Meeresforschungsabteilung der Universität Bergen. Und ja, jetzt fahren wir über einen Fjord. Hier rechts, wo heute diese vielen modernen Wohnungen sind, war bis in die 1970er Jahre eine der großen Werften. Aber der traditionelle Schiffbau ist dann nach Ostasien abgewandert, vor allem nach Japan damals. Und heute sind es viele andere Länder, die es einfach billiger bieten können aufgrund des niedrigen Lohnniveaus. So to the right hand side, earlier this was one of the most important shipbuilding sites, but now the traditional shipbuilding takes place in East Asia because the wages are lower there. Now to the right hand side, you see a mosaic. It shows Himmelfahrten, fish bearer. He was a guy from the market, the fish market in Bergen. And this image was the symbol of cod leather oil company. Dieses Mosaik, was wir gerade rechts sehen konnten, zeigt Himmelfahrten, eine Figur aus dem Zentrum von Bergen, vom Fischmarkt von Bergen, ein Fischträger. Und das war das Markenzeichen eines Lebertranherstellers. Lebertran, eine Sache, mit der man die Generation von Kindern gefoltert hat, weil es nicht sehr angenehm schmeckt, aber sehr, sehr wertvolle Vitamine enthält, Vitamin A, Vitamin D und natürlich auch die berühmten Omega-3-Fettsäuren. The left-hand side, Denmark's base, has been called after the country Denmark because of the help that Denmark gave to Norway under the Second World War, when both countries had the same fate, being occupied by Nazi Germany. Links dieser Platz, den wir gerade gesehen haben, war der Dänemarksplatz, der so genannt wurde aus Dank für die humanitäre Hilfe, die Dänemark während des Zweiten Weltkriegs geleistet hat, als beide das gleiche Schicksal hatten, nämlich Protektorate von Nazi-Deutschland zu sein. And now to the right-hand side, you will see a big building, which is also in Art Nouveau. And when you look closely to it, you will see the decorations in the shape of faces, quite strange. And this was an electrical substation, which was built in 1912 in connection to the first water electrical station. First hydroelectric power station of Bergen.
Also dieses Gebäude, was wir gerade rechts gesehen haben, war ein Umspannwerk, das im Zusammenhang mit dem ersten Wasserkraftwerk von Bergen gebaut wurde und auch im Jugendstil mit diesen Verzierungen, mit so Gesichtern und so weiter. Now to the right, big cemetery, it's Solheim Kirchegård, which was opened in 1917 and enlarged several times. Rechts der große Friedhof Solheim Kirchegård, der sich so schön den Berg aufzieht. Jetzt, wo alles blüht und grün ist, ist ein wunderschöner Platz. Dann kommen wir gleich an einem ganz langen Gebäude vorbei, auf der rechten Seite einer ehemaligen Seilerei, die an diesem Standort 1895 errichtet wurde, nachdem sie sich vorher in der Innenstadt gefunden hatte und wo bis 1966 Seile produziert wurden. Bis im 19. Jahrhundert war das Seilmachergeschäft eines der wichtigsten Gewerbe in Bergen. Es gab in den 1850er Jahren 28 Seilereien. To the right is the old ropery, which was moved to this place in 1895 and where they produced ropes until 1966. Maybe it's the longest building of Norway, and of course today it's protected as a historical monument. In the middle of the 19th century, in the 1850s, there were not less than 28 roperies in Berg. Berg was the main place of the manufacture of ropes, which were of course used for the, among others, for the tall sail ships of the time. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen aus der Innenstadt heraus und haben auch das Meer hinter uns gelassen. Aber nach wenigen Kilometern werden wir einen weiteren Fjord erreichen, also wieder auf Meereshöhe uns befinden. Und dieser Stadtteil ist der traditionelle Stadtort, unter anderem der Automobilhändler. Auf der linken Seite können wir gleich einige davon sehen. Aber es gibt einen Stadtentwicklungsplan. Das ganze Gebiet wird umgebaut und städtebaulich aufgewertet. Und hier werden neue Wohnungen und neue Arbeitsplätze entstehen. Es wird auch eine neue Straßenbahnlinie geben, die das Ganze mit der Innenstadt verknüpft. So here is the traditional place of the car dealers, and in the years to come, this area will be changed totally. There will be new housing construction, and the car dealers will have to move to another place next to the airport. And we are now a little bit above sea level, but in a very short time we will reach again another fjord, so we will move down to sea level again. On the left hand side you can see one of those sweetwater lakes that one can find between those two fjords. This is quite typical for the landscape, which was formed by the glaciers, the last glacial area. Hier links dieses Süßwassersee ist ganz typisch für diese Landschaft, die natürlich auch durch die Gletscher der letzten Eiszeit geformt wurde. Und links von der Gegenfahrbahn kann man so einen kombinierten Fuß- und Radweg erkennen. Das war die Trasse der alten Bergensbahn, die von Bergen zunächst ganz weit nach Süden führte und dann in einer großen Kurve um den Berg Müriken herum nach Osten, Richtung Oslo. Aber seitdem der Tunnel unter den Müriken eröffnet wurde, 1964, gibt es diese Eisenbahn hier nicht mehr. Now we are reaching the royal residence of Bergen, Gamlehöfen. So, of course, the main residence of the King of Norway is in Oslo, the castle of Oslo, because it's the capital, but there are residences in all the bigger towns, and here it's, in this case in Bergen, it's Gamlehöfen. Rechts sehen Sie jetzt gleich die königliche Residenz in Bergen. Natürlich ist die
Hauptresidenz des Königs in Oslo, das Schloss. Aber in größeren Städten gibt es solche Residenzen. Und im Fall von Bergen ist das Gamlehögen. Gamlehögen wurde als Villa gebaut 1901 für den reichen Reeder und Kaufmann Christian Michelsen. Ja, so. Und er hat sich diese Villa bauen lassen nach dem Modell eines schottischen Schlosses. Der Architekt war Jens Zedlitz Kielland, ein Neffe des berühmten Schriftstellers Alexander Kielland aus Stavanger. Und ja, Christian Michelsen wurde 4 Jahre nach der Fertigstellung dieses Gebäudes zum Ministerpräsidenten von Norwegen ernannt in einer ganz kritischen Phase, nämlich 1905, als es nach einem Krieg zwischen Schweden und Norwegen aussah. Und er hat es geschafft, diese Krise, das war eine Zeit, als es auch sonst in Europa der Weltkrieg gab, Russland und Japan waren im Krieg, und es hätte nicht viel gefehlt. Der Erste Weltkrieg wäre dann ausgebrochen, und das hatte Nachwirkungen auf das Verhältnis zwischen Russland und England und so weiter. Also die ganze Welt war so ein bisschen außer Fugen, aber Christian Michelsen hat es geschafft, diese Krise wirklich mit friedlichen Mitteln zu beenden. Am Schluss des Jahres war Norwegen ein souveräner Staat, das war eigentlich schon 1914 sehr erfolgreich. So, Christian Michelsen was nominated Prime Minister of Norway some years after he had this villa, and this was really a critical time in the history, not only of Norway but also of the world, because there was a war, for instance, between Russia and Japan, and nearly it would the First World War would break out, have broken out at that time, because this consequences to the relationship between Russia and England. So Christian Michelsen managed to stop this, to resolve this crisis without a war. And at the end of the year, Norway was an independent and sovereign state. Norwegians are very proud of it. And 2 days ago we had the National Day. So I hope you can see it, because it's a little bit difficult with this concrete thing. Yeah, and when Christian Michelsen died in 1925, there were rich people from Bergen who just collected money in order to buy the villa and to give it to the state and to make it a royal residence. So this is quite typical for the time when Norwegians were very proud of their country, the independence, that they just did something for their country, were willing to give this money. Today it's a museum, and you can, it's unfortunately it's open only in June, July and August, and it shows quite a lot about the way people lived, rich people lived at the time, but also quite a lot about the story, the history of the Independence. Also heute ist es ein Museum und ist leider nur Juni und August geöffnet, und man kann dort einiges sehen über reiche Wohninterieurs der Zeit, aber auch über die Geschichte der Unabhängigkeit von Norwegen. So. Now, when you look to the right, you may have a glance of water surface, and this is again a fjord. So it's not a lake; it's salty water, and it's also the typical animals that live in the sea. Also dieses, wenn man so gerade durchguckt, kann man eine kleine Wasserfläche sehen. Das ist wieder ein Fjord. Nur aus Wanne und also Salzwasser bzw. Brackwasser, also mit etwas geringerer Salzkonzentration und mit allem, was das Meer hat, mit der Fauna und auch mit Ebbe und Flut. So this area is called Paradise, or as one says in Bergen,
Paradis, so the accent is on the first syllable. And at the time of Christian Michelsen, it was really rural. It was outside the town, and there were some agriculture and some villas of rich people who lived outside the center of the city. But today it's a quite popular residential area, and you may imagine that it's not very cheap to live here. Die Gegend, durch die wir jetzt gerade fahren, heißt Paradies, oder wie es auf der Genser in Norwegisch gesagt wird, Paradis, also mit der Betonung auf der ersten Silbe. Und zu Christian Michelsens Zeit war das eine ganz ländliche Gegend mit einigen Bauernhöfen und einigen Villen von reichen Leuten, die sich das leisten konnten, außerhalb des Stadtzentrums zu wohnen. Und heute ist es natürlich ein populäres Wohngebiet und man kann sich vorstellen, dass die Preise hier nicht ganz billig sind. And in a moment we'll pass the School of Paradise, because the difference between this paradise here and the real paradise is that it takes some effort to get knowledge. But going to the school in Norway is quite nice, because Norway is a quite modern school system. There has been a big reform a little bit more than 20 years ago, in the 1990s. And today the basic principle of a Norwegian school system is the principle of a comprehensive school, meaning that all the pupils go to the same school, whether they will go to university later on or whether they will have professional training. Rechts sehen wir jetzt die Paradiesschule. Auch im Paradies muss man in die Schule gehen, und der Unterschied zum richtigen Paradies ist wahrscheinlich, dass man sich anstrengen muss, um Wissen zu erwerben, aber in Norwegen macht es richtig Spaß, denn Norwegen hat ein modernes Schulsystem, das eingeführt wurde durch eine große Reform oder eine Reihe von großen Reformen in den 1990er Jahren, und das Grundprinzip dieser Schulreform war das Gesamtschulprinzip. Das heißt, alle Schüler gehen zusammen in die gleiche Klasse 13 Jahre lang, egal ob sie später mal studieren oder eine Berufsausbildung machen. So, in einem kurzen Augenblick kommen wir wieder über die neue Bybahn, die Straßenbahn, die heute das Stadtzentrum mit dem Flughafen verbindet. Es wurde 2010 eröffnet und dann in mehreren Etappen verlängert, und seit letztem Jahr führt sie bis zum Flughafen. Und hier verschwindet sie gerade in einem Tunnel. So now in a moment we'll pass over the new light railway that you can see at the right hand side. It was opened in 2010 and finished in several parts, and since last year it goes just to the airport. And here it goes into a tunnel. We are above it. So this railway doesn't take the shortest way from the airport to the city center, but it's has been planned in a way to connect the most possible of residential areas and the most possible of workplaces along them and with the city center. Now to the right hand side, the fire station of Fana, the red building, with the typical tower. Rechts die Feuerwache von Fana mit dem typischen Turm von Feuerwache. Und das Besondere an diesem Turm ist, dass er als Indoor-Kletteranlage benutzt wird, denn dieser Feuerwache ist eine Spezialeinheit stationiert für die Rettung von Menschen, und deshalb muss sich diese Einheit ständig im Klettern trainieren. Das Retten von Menschen ist natürlich immer wichtig, wenn ein hohes Gebäude in Flammen steht und vielleicht das Treppenhaus nicht mehr benutzt werden kann oder derartige Dinge.
aber immer häufiger werden diese Einheiten auch gerufen, um Menschen aus schwierigen Situationen im Gebirge zu retten. Base Jumping ist ein Sport, der sich immer größerer Beliebtheit erfordert und nicht ganz ohne Risiken ist. Und wenn jemand so in einer Felswand hängen bleibt, dann müssen diese Kräfte zum Einsatz kommen. So this special unit is of course important when high building is on fire, but also often they are called to rescue people that have been climbing in the rocks of Norway or that have been practicing base jumping and hang in the middle of a rocky wall. So this is quite a risky sport, but it's quite popular. Now we are reaching the topmost point of our excursion, Birkelatoppen, and when you look to the left, a little bit to the front, you will have a wonderful view over a set of Bergen over the fjord. Also jetzt kommen wir gleich an die höchste Stelle, Birkelatoppen, und wenn Sie nach links vorne schauen, dann haben Sie einen wunderschönen Blick über die Stadt und über den Fjord. Hier ist auch die Endstation des Trolleybusses. Es gibt eine Trolleybuslinie in den Bergen. So this is also the starting point of the trolleybus. There's one trolleybus in Bergen, and also until now there's only one light railway, but the second line is under construction, and they are planning the third one, which will connect the city center to the north of the town, of the city. Ja, es gibt bisher auch nur diese eine Straßenbahn von der neuen Generation der Straßenbahnen, aber die zweite ist gerade im Bau, die zweite Linie, und die dritte wird zurzeit geplant, wird die Innenstadt mit den nördlichen Stadtteilen von Bergen verbinden. Das ist ein bisschen kompliziert, weil es unter anderem an dem Weltkulturerbe Brücken vorbeiführt und man da natürlich denkmalschützerische Belange besonders berücksichtigen muss. So the planning of the third line is a little bit complicated because it passes the World Heritage site of Brücken, and of course one has to be very careful with the planning of such a new light railway. This part of the town has been built mainly after Second World War, when there was a big lack of apartments, and the building of new housing was encouraged. And to the left-hand side, we see a project that was built in the 1950s. At that time, it was they used quite new methods. They used a lot of prefabricated concrete parts, which had never been done before in Bergen, so it was possible to build those high-rises rather quickly. And also it was very modern. For instance, every apartment had its own washing machine, which was not the case with other housing at that time. Links, dieses Projekt ist in den 1940er Jahren entstanden, damals mit sehr vielen vorfabrizierten Fertigbetonteilen. Dadurch konnte man es sehr schnell errichten. Und das waren also ganz neue Methoden, die damals zur Anwendung kamen. Und ja, der Wohnungsbau wurde forciert, weil es einfach einen massiven Mangel an Wohnungsbau gab damals. Der war eigentlich schon chronisch seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Damals waren die Wohnungsverhältnisse in der Innenstadt unglaublich eng. Man kann sich das heute nicht mehr so ganz vorstellen. In einem zweistöckigen Haus, das eigentlich für eine Familie pro Stockwerk gedacht war, wohnten bis zu 70 Personen. Jedes Zimmer wurde einzeln an eine Familie vermietet, und die mussten sich die Küche teilen, und auch der Keller und der Dachboden wurden vermietet. Und moderne sanitäre Einrichtungen gab es natürlich nicht. Und wer in diese Neubaugebiete zog hier draußen, für den war das richtig ein
riesen Kulturschock. Man hatte plötzlich fließendes warmes Wasser und Einbauküchen und Dusche und Bad und eben keine Waschmaschine und so weiter. So the lack of apartments was nearly chronicle. It started already in the 1860s when there were until 17 persons in the house that was originally built only for 2 families. And of course they had no modern sanitary accommodation and so on. So the housing conditions at that time are really incredible for us today. And so after Second World War, when people moved outside the city center to those new housing areas, it was really a cultural shock for them. Suddenly they had showers and bathrooms and cold and warm water and modern kitchens and washing machines and all those things they never had before. And also the apartments were much bigger. All this encouragement was done by several means from the government. Among others, there was the new credit bank that gave credits to people who wanted to build a new house and or to buy an apartment. The Hüsbank spielte quite an important role. Eine der Maßnahmen damals war die Gründung der Hausbank, der Hüsbank, die günstige Kredite auch steuergünstig gab. Und das wurde richtig von der Regierung gefördert. Bis 1965 gab es eine Straßenbahn, die vor allem die Innenstadt erschlossen hat. Und hier links sehen Sie gleich die alte Endstation. So until 1975 there was the old tramway and this was the last stop here on the left hand side with a kiosk in the middle. And now we're coming to the biggest employer of Bergen, the hospital of Hülkeland. It was founded in 1912. And at that time it was just a normal city hospital for the population of Bergen, but then by and by it got to more and more specialized departments. And among others, it's the center of competence for burn, so for burn injuries. It's the center of competence for the whole of Norway. Wir kommen jetzt gleich unter das, wir fahren jetzt gleich unter dem Krankenhaus Hülkeland vorbei, das 1912 gegründet wurde, damals als einfaches Stadtkrankenhaus, aber das dann immer mehr Spezialabteilungen bekam und unter anderem nationales Kompetenzzentrum für die Behandlung von Brandverletzungen ist. Und heute auch Universitätskrankenhaus. Es ist der größte Arbeitgeber mit 11.000 Beschäftigten. So there are 11,000 employees in Hülkeland, and today it's a university hospital. It's being enlarged all the time until today, and at the moment when we get out of the tunnel you will see the new department for the treatment of children and youth to the right hand side. Rechts sehen Sie das neue pädiatrische Zentrum, diese Glasbauten, und das wird also ständig weiter erweitert. On the right you see a villa in the Swiss cottage style. This is the department for the treatment of chronic diseases. Diese Schweizer Stilvilla auf der rechten Seite des Rote Haus ist das Schmerzzentrum, also für die Behandlung von chronischen Schmerzen. Und eine ganz typische Villa im Schweizer Stil, das war das Haus der Vorbesitzer dieses Geländes. Damals, als das Krankenhaus eröffnet wurde, war das außerhalb der Stadt mit schöner frischer Luft, was im Stadtzentrum nicht unbedingt der Fall war. Rechts ein weiteres Krankenhaus, das Haraldsplatz-Krankenhaus der Diakonie. To the right, another hospital, the Haraldsplatz Protestant Hospital. And also the big buildings, especially on the left-hand side, are
departments of the University, of the Faculty of Medicine. Auch die anderen großen Gebäude, speziell auf der linken Seite, sind Institutsgebäude der Fakultät für Medizin, links das Zahnmedizinische Institut und rechts das Archiv, das regionale Archiv für das Fylke Hordaland und das nördlich angrenzende Fylke Sogn-og-Fjordane. To the right, we just passed the record office, the regional record office for the region of Hordaland and the northern region of Sogn-og-Fjordane. Now we are entering part of the town that was already built in the 19th century with typical villas in Swiss cottage style for those who could afford it. Later on there were also some villas in Art Nouveau, or more precisely the Bergen style, which was derivated from Art Nouveau, and also some very modern functional villas in functional style from the 1930s. Also wir fahren jetzt durch den Stadtteil Kalfare mit typischen Villen aus dem 19. Jahrhundert im Schweizer Hausstil und auch mit einigen Villen im Stil, im sogenannten Bergenstil, einer Weiterentwicklung des Jugendstils und mit einigen wenigen funktionalistischen, also damals ganz modernen Villen aus den 30er Jahren. Ja, hier links zum Beispiel eine solche Jugendstilvilla und dann kommt dieses rote Haus, ein ganz typisches Schweizer Stilhaus mit viel Holzverzierung. Der Schweizer Stil hat typischerweise diese hohen Räume und eine Veranda und viel Verzierung. Man hat sich später viel lustig gemacht über jemanden, der aus dem Stil verspottet, aber die Intention war eigentlich, gesundes Wohnen zu schaffen mit viel Luft und viel Licht. So in a moment, on the left-hand side, brewery, the Hansa Brewery, so the beer in the typical beer is Hansa, but today it's no longer brewed at this place. Das ist die Hansa Brauerei. Hansa ist die Biermarke, die man in Bergen trinkt, aber das wird heute nicht mehr an dieser Stelle hier gebraut. Bergen has been a city of science already in the 19th century, long before the foundation of the university, and especially it was a town, a place of medical research, and it was in Bergen that the causing agent of the leprosy disease was discovered in 1872. So this was really some history of medicine, and it was discovered just in the building we were going to see at the left-hand side, the old leprosy hospital from 1858. Also links sehen Sie das große Lepra-Krankenhaus aus dem Jahr 1858, wo im Jahr 1872 der Lepra-Erreger entdeckt wurde von dem Forscher Gerhard Aumar Hansen. Also hier in diesem Gebäude wurde wirklich Medizingeschichte geschrieben, denn das war 9 Jahre bevor Robert Koch in Berlin das Tuberkulose-Bacillum entdeckte. Eine der ersten Bazillen, die Krankheitsreise überhaupt identifiziert wurden. So, und jetzt kommen wir gleich an dem alten Stadthof vorbei aus den 1620er Jahren, 1620, als in Mitteleuropa der 30-jährige Krieg tobte und auch Norwegen, das Königreich Dänemark-Norwegen in diesen Krieg verwickelt war und ein sehr ehrgeiziger König im Nachbarn Schweden regierte, nämlich Gustav Adolf, der später auch in diesen Krieg eingreifen sollte. So to the left-hand side, the old town port. It was the only entrance to the town by land. All the other traffic was by ship. So the ship was the most important means of transport until
middle of the 20th century when the cars took over. And this port was built in the 1620s when there was the 30 Years' War in the middle of Europe, and the kingdom Denmark-Norway was involved in this war. And then to the left-hand side, again, an old leper hospital. It's the St. Jörgens Hospital from 1411. Links das St. Jörgens Hospital aus dem Jahr 1411 und heute Standort des Lepra-Museums. Today there's a Lepra-Museum in the St. Jörgens Hospital. Now we are entering the center of the city again. Again? Sure. We drive again? Yeah. Yeah. Well, yeah, but I'm sure. Platek. Slavomir. So in a moment, at the right-hand side, you can see Kathedralskolen, the oldest school of the town, which was connected to the cathedral, to the Bishop's Church. Rechts die Kathedralskolen, also die ursprünglich die Schule war, die an die Kathedrale, also die Bischofskirche geknüpft war, wo die Schüler früher einfach Latein lernen mussten, damit sie die Bibel dann lesen könnten. And in a moment, at the left-hand side, you will see the town hall. In this quarter, there are quite different buildings, and the big high-rise in the background is the town hall, probably speaking. It's the newest one. It's from 1974, and it's made of concrete, so it's already getting old. And sometimes there are some pieces of concrete coming down from this building. The oldest one is the white one on the left-hand side. It's the meeting hall of the City Council. Also links dieses weiße Gebäude, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, ist das der Sitzungssaal des Stadtrates, und im Hintergrund dieses Hochhaus aus Beton ist das Rathaus im eigentlichen Sinn. Es ist 44 Jahre alt und bekommt schon so seine ersten Zimmerlein. Man darf sich ihm nicht zu sehr nähern, weil manchmal Betonteile herunterfallen. Und wenn die auf den Kopf gekommen, dann ist das nachteilhaft. So in a moment, at the left-hand side, you will see exhibition, shopping mall, which earlier has been the post office, but today post office are based in supermarkets. Links ein Einkaufsportal, Exhibition, das war früher das Postamt von Bergen. Heute befinden sich die Postämter in Supermärkten. But in this shopping mall there is still one post office. It's the only one in the whole district of Hordaland. Also in Exhibition gibt es noch ein Postamt neben den vielen Läden, und das ist das einzige Postamt mit ganzen Fylke Hordaland. And to the left-hand side, you will see the central place with the Seafarers Monument in the foreground. Links der zentrale Platz, Torgallmenningen mit dem Seefahrermonument im Vordergrund. Und dort wird am 23. Mai, also in wenigen Tagen, die Königin die Bergensfestspiele eröffnen in einer Open-Air-Veranstaltung. Und links jetzt der traditionelle Fischmarkt. Heute ist das eine ziemlich touristische Einrichtung, nur im Sommer gibt es diese Verkaufsstände. Aber früher war das der zentrale Platz, wo man alles bekam, Lebensmittel, aber auch die neuesten Nachrichten. Wenn man alte Fotos anschaut, sieht man, dass dieser Platz unglaublich belebt war. So to the left-hand side, it's the traditional fish market. Today it's a more or less touristic institution. Only in the summer time there are those
stands, but earlier it has been the very central place where you could buy everything, fish, but also other agricultural products, because also the peasants came mostly with the boat, with their merchandise. And when you look to old photographs, you can see that it was really the most a place where there was quite a lot of people, and you got also the newest news there. Now to the right hand side, it's the new Brüggen, which was built in the beginning of the 20th century, and the architect was czerwca, the same architect that had also built Gamlehügen, the royal residence we saw before. And he tried to create specific local style, which is related to the Hanse tradition. Also rechts gerade die neue Brücken vom Architekten Jens czerwca, der dort versucht hat, einen ortstypischen Hansestil zu entwickeln, der viele Elemente aufgreift, die man von norddeutschen Hansestädten kennt, mit viel Ziegelstein und auch mit vielen Wappen von deutschen Städten. And now we are in front of the old Brüggen, which was built after the big fire of 1702, when the whole town was destroyed. And after the fire of 1702, it was just rebuilt nearly the same way it had been before. So this represents more or less the Middle-Age way of constructing towns. And it's all built of wood. When you see that the houses are not very vertical, this is not because they were not able to do it in a proper way, but because the ground is going down all the time, and that some of the houses have to be stabilized, otherwise they will fall down. In a long time of period, it was not clear whether it would be preserved, because it was outdated, it was not modern. It was only in the 1960s, 1970s that people got aware of what a precious part of the city this was, because of its historical importance. It's the only remainders of this size in the world that remind us of the time of the Hanseatic League. Also rechts, diese Häuser sind nach 1702 aufgebaut, nach dem großen Brand, der fast die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Aber man hat es damals so wieder aufgebaut, wie es vorher war. Das heißt, in einem mittelalterlichen Stil. Und das ist deshalb historisch so wertvoll. Lange Zeit hat man im 20. Jahrhundert geplant, das abzureißen, weil es nicht mehr der Zeit entsprach. Und erst in den 1960er Jahren hat man gemerkt, was für ein großer Schatz das ist, und heute ist es auf der Liste des Weltkulturerbes natürlich geschützt. Und wenn Sie auch noch Zeit haben, würde ich Ihnen empfehlen, mal durch diese schmalen Gänge, diese schmalen Gassen durchzugehen, wo wir natürlich mit dem Bus nicht durchfahren können, und sich das Ganze auf sich wirken zu lassen. Today it's on the list of the World Heritage, Cultural Heritage of the UNESCO, and I would recommend you to have a little walk, maybe this evening, a little less people, and just to get an impression of those medieval small roads and old houses. Sure. Sami. Ja, körstation. Vi ska... Ja. Ja. Och bak... Ja. Die letzten 6 Häuser hier rechts sind Rekonstruktionen, die sind nicht alt. 1955 gab es hier einen großen Brand, der etwa ein Drittel der damals noch vorhandenen Häuser zerstört hat, und danach wurde das
wie gesagt, rekonstruiert, aber im Hintergrund, also dahinter ist dieses Hotel bei diesem Blue. So the last 6 houses are not old, they are reconstructions after the big fire of 1955 that destroyed about 1/3 of the old houses that existed at that time. Then you see the Brüggen Museum and St. Mary's Church. St. Mary's Church is the best preserved of the many medieval churches that have been there in Bergen. Also rechts sah man gerade das Brückenmuseum aus dem Jahr 1979 und dahinter die beiden Türme von der Marienkirche, an der wir nachher noch näher vorbeifahren werden. So now to the right, the tower that is under refurbishment is the Rosenkranz Tower from the 16th century. It was a military building, and then afterwards we will pass the Hawkins Hall from 1261. Hier rechts der Rosenkranzturm aus dem 16. Jahrhundert, eine militärische Anlage, die gerade restauriert wird, und danach kommt die Hawkins-Halle aus dem Jahr 1261, eine mittelalterliche Festhalle, keine Kirche, auch wenn sie ein bisschen so aussieht, im gotischen Stil. Und die Hawkins-Halle ist zweimal wieder aufgebaut worden, kam im 19. Jahrhundert in der Zeit der Nationalromantik, als man sich seiner mittelalterlichen Wurzeln im Bauregen besonnen hat, und dann nochmal nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. To the left-hand side, the Tivoli is just here as a remainder from the National Day, the 17th May. Normally it's just a parking place for buses. Ja, das große Tivoli hier auf der linken Seite wurde aus Anlass des 17. Mai hier aufgebaut und ist jetzt noch ein paar Tage da und dann wieder verschwinden. And on the left-hand side you see a Skoltikonkain, a quay that was opened 101 years ago in 1917. Links das Skoltikonkain aus dem Jahr 1917, also 101 Jahre alt. Bis 1985 haben die Hurtigrütenschiffe auch hier angelegt, und es gab auch ein Hafengleis, und die Züge konnten bis auf dieses Kai fahren, man konnte gleich vom Schiff in den Zug nach Oslo umsteigen. Ja, diese Hawkins-Halle erinnert daran, dass eben im Mittelalter Bergen noch eine Zeit lang die Hauptstadt von Norwegen war, nämlich bis 1299, und deshalb diese königlichen Anlagen. Später wurde das Ganze dann militärisch genutzt, als die Hauptstadt nach Oslo umgezogen war. Now to the left-hand side, you see some warehouses that are even older than Brüggen. It's Skyteviken. And originally there were more of those warehouses in the water, pillars, wooden pillars. Links sind einige alte Lagerhäuser des Hafens zu sehen. Früher gab es noch mehr von diesen Lagerhäusern, die in mehreren Reihen im Wasser standen auf Pfählen. And to the right hand side you see the tunnel. This was the tunnel that connected the slaughterhouse from 1919. So it was possible to deliver by train or by ship. Links dieser Tunnel war die Anbindung des alten Schlachthofes, der sowohl mit dem Schiff als auch mit dem Zug beliefert werden konnte. Und hier links sehen Sie diesen Schlachthof von 1919, der bis Anfang der 1970er Jahre als solcher genutzt wurde und heute andersweitig genutzt wird mit Büros und vielen Start-up-Firmen. So to the left-hand side, this is the slaughterhouse from 1919, and today it's used for offices and many start-up companies. Also here to the left, it's old warehouses that are now used as apartments or as hotels, and also the Fishery Museum is located in some of those old houses. The Fishery Museum is here at the left-hand side.
Those wooden buildings preserve very well the smell of stockfish. Links das Fischereimuseum, auch in alten Hafengebäuden untergebracht. Und diese Holzgebäude, die konservieren den Geruch von Stockfisch sehr gut. Also da riecht es noch, sollte nach Jahrzehnten nach Stockfisch. Und für die Bergenser ist das der Geruch des Geldes. So this typical smell is for the people from Bergen, it's really the smell of money. Now to the left hand side, you can see the smallest house of Bergen. It's on the rock at the left hand side, and it has 28 square meters on 2 floors. Links das kleinste Haus Bergens mit 28 Quadratmeter Grundfläche auf zwei Stockwerken. Und dort wohnen heute 3 Personen, die sich ganz gut organisieren müssen auf diese kleine Grundfläche. So this area is quite typical for the poorer part of the population of the 19th century and the early 20th century. And it was just here that sometimes there were up to 70 people in just a house with 2 floors. And, you may see that there are very small houses, but also a little bit more bigger houses. So this mixture of quite different houses is quite a bit for Bergen. Also hier ist diese typische Region mit arme Leute-Wohnungen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert mit sehr kleinen Häusern zum Teil auch etwas größeren Häusern. Und rechts kommt vielleicht die Feuerwache von St. Mieten von 1903, dieses rote Gebäude, die älteste noch in Betrieb befindliche Feuerwache Norwegens. To the right, the fire station from 93, the oldest fire station that is still used, and it is built in wood, which sounds a little bit astonishing for many people. At the time, the fire engine was drawn by horses, and since the 1930s, it's a fire motorway vehicle. 1903, als die Feuerwache eröffnet wurde, war das noch eine von Pferden gezogene Feuerspritze, die dort stationiert war, und seit den 1930er Jahren ein Feuerwehrauto. The fire brigades in Bergen had very special horses that were stress resistant. So this is the most important feature of a fire horse, so that it doesn't run away when people are shouting and people are in panic and the fire is quite near and so on. Die Feuerwehr von Bergen hatte eine ganz spezielle Pferderasse, kleine schwarze Pferde, die vor allem die Eigenschaften hatten, völlig stressresistent zu sein, die also nicht davonliefen, wenn die Funken flogen und die Menschen in Panik um sie herum liefen. Und das war das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft von solchen Feuerwehrpferden. Of course, after every big urban inflagration, there has been discussions about how one could prevent such events, and often it was discussed just to forbid to build in wood, but it was actually not possible because there was a need for cheap housing, and the cheapest material was wood. Es gab immer wieder nach jedem großen Brand natürlich die Diskussion, ob man nicht das Bauen mit Holz einfach verbieten sollte. Aber das hat sich in Bergen nie durchgesetzt, weil einfach die Nachfrage nach preiswertem Wohnungsbau für die einfachere Bevölkerung zu groß war und Holz eben das billigste Baumaterial war. Now to the left hand side you see Pavillon, Dr. Wiesner. Originally this was a public bath. It was opened in 1889. It was named after the medicine Dr. Wiesner, who had died 1 year before at the age of only 44 years. He was a very popular doctor, and he was especially interested in public health. And so instead of building a monument for him, one just opened
public bath. And it was used until the 1980s. So this shows how late all the old houses were furnished with modern sanitary installation. Dieses Pavillon, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, Dr. Wiesner, war früher ein öffentliches Duschbad, 1889 geöffnet, genannt nach dem Arzt Dr. Wiesner, der sich besonders für Volksgesundheit interessiert hat und ein Jahr zuvor gestorben war. Man hat dieses Bad anstelle eines Denkmals errichtet, weil man dachte, dass das in seinem Sinn sein würde. Und bis in die 1980er Jahre wurde dieses Duschbad benutzt. Bis dahin war noch eine Nachfrage, weil nicht alle Häuser mit modernen sanitären Einrichtungen versehen waren. Now to the right hand side, the czerwca Museum. It's a part of the Hanseatic Museum. So when you have paid the entrance for Hanseatic Museum, it's valid also this museum. Rechts sind wir gerade im czerwca Museum vorbeigefahren. Und das ist eine Filiale des Hanseatischen Museums, wo man das Leben der alten Hanseaten sehen kann. Und wenn Sie die Eintrittskarte für das Hanseatische Museum haben können, gibt sie auch hier. Rechts sehen wir jetzt nochmal die Dächer von Brücken und Sie werden dort keinen einzigen Schornstein sehen. Es war nicht erlaubt, in diesen Holzhäusern eine Heizung zu haben, aus Brandschutzgründen. This is Övergarten, the oldest road in Bergen, the main road of the Middle Age town. Övergarten ist die älteste Straße von Bergen und das war die Hauptstraße der mittelalterlichen Stadt, die sich auf dieser Seite des Hafens befand. Später hat sich das Stadtzentrum dann auf die andere Seite verlagert, weil die Hanseaten sich in Brücken, wo auch das mittelalterliche Stadtzentrum lag, immer mehr breit gemacht haben und die eigentlich Norweger auf die andere Seite verdrängt haben. So, on the left hand side, this is Fröbahnen, funicular, goes just up to Mount Floyd, where you have a wonderful view over the town. The ticket is 95 kroner both ways, and the last departure is 11 p.m. in the evening. So, and when you go only one way, it's just 50 kroner. So you may go up and then maybe go down by foot. And even at 11 p.m. there's still some light because the days are very long. Links war gerade die Talstation der Flöbahn. Die Fahrt auf den Flöhen kostet hin und zurück 95 Kronen, einfacher Weg 50 Kronen und die letzte Abfahrt ist 23 Uhr. Also vielleicht haben Sie heute Abend noch Lust, eine Fahrt drauf zu machen und dann zu Fuß runter zu gehen. Auch um 23 Uhr ist es noch nicht wirklich dunkel. Die Tage sind jetzt schon sehr, sehr lang. Und rechts der alte Fleischmarkt aus dem Jahr 1874 vom Architekten Konrad Friedrich von der Lippe. Im Obergeschoss war ursprünglich die Bibliothek untergebracht bis 1917, als die Bibliothek ihr eigenes Gebäude bekam. Ja. So, to the left, on the left hand side you see a monument for Ludwig Holberg. Ludwig Holberg was born in Berg in 1684. Later on, he became quite a famous and quite a rich professor in Copenhagen, and also a comedy writer. And he's considered one of the most important writers of Denmark. But 200 years later, in 1684, the Norwegians discovered that he was a Norwegian, and therefore they raised this monument. And it was Edvard Grieg who composed the music for the rising of this monument in 1884. The Holberg Suite, which is one of his most best-known compositions. Also dieses Denkmal auf der linken Seite, gerade das war das Holberg-Monument für das
etwa Krieg 1884 zum 20. Geburtstag von Ludwig Holberg die Holberg-Suite komponiert hat, eine seiner berühmtesten Kompositionen. Rechts sehen Sie den neuen Fischmarkt, den überdachten Fischmarkt, auch der ist bis 23 Uhr geöffnet. On the right hand side, the new fish market under the roof, and it's opened until 23 o'clock. So this road is Strandkein. It didn't exist until the reconstruction of the city center after the big fire of 1916. And until then, also here were harbor warehouses, which were just going to the seaside with the gable. Also hier standen bis zu dem großen Feuer von 1916 auch Hafengebäude, die hier zu unserer Fahrtrichtung standen mit dem Giebel direkt am Wasser. Diese Straße wurde erst während des Wiederaufbaus nach dem Brand von 1916 angelegt, so wie überhaupt das ganze Stadtzentrum des Ergebnis des Wiederaufbaus nach diesem Feuer von 1916 ist. Now we are reaching Admiral Hotel, and thank you very much for your attention, and I wish you a nice stay there. Platek. And also very much, thank you very much for our driver, Platek. Thank you very much. Sorry. No problem. Yes. Andere Seite. Yes, you have all? Okay. Okay, that's the list of the photos. So Neptune is Neptune, we go to the next one. So, by the way, the bus we are sitting in is the bus of the local
football, the local football team, Brann, and if somebody is cheering to you, just cheer back. Maybe they think you are football players. And Brann, in Norway, also football is a bit different than in the rest of Europe. So the season starts in March, and this season Brann is in the very first place, and the Trondheim, which normally is at the first place, they started very, very badly in the new season. So it's Brann this year. So Brann is the team that is good for surprises every time. Maybe they will be the champions this year. Also wir sitzen hier im Brann-Bus, dem Mannschaftsbus der Fußballmannschaft von Bergen, und in Norwegen funktioniert das mit dem Fußball auch ein bisschen anders als im Rest von Europa. Die Saison beginnt immer im März und endet dann im November. Und dieses Jahr ist der normale Spitzenreiter, nämlich Trondheim, die sonst immer an erster Stelle stehen, so wie vielleicht Bayern München in Deutschland. Sie ist eine wahnsinnig schlechte neue Saison gestartet, und Brann steht mit Abstand am ersten Platz. Dann ist die Mannschaft immer für Überraschung gut. Und wenn Ihnen irgendjemand zuwinkt, dann denkt er wahrscheinlich, Sie wären Fußballspieler. Und dann winken Sie einfach zurück. Ja, unser nächstes Hotel ist jetzt Neptun. Und bevor wir da ankommen, kommen wir noch an einem wichtigen alten historischen Gebäude vorbei, nämlich Myren. Myren war das Wohnhaus des dänischen Stadtkommandanten Erik Rosenkrantz, der auch als militärisches Gebäude diesen Rosenkranzturm gebaut hat, an dem wir vorhin vorbeigekommen sind. Und das ein Steingebäude war, hat sich das bis heute gehalten, die vielen Stadtbrände überstanden. Myren ist hier auf der rechten Seite zu sehen. Im Erdgeschoss befindet sich heute ein Fachgeschäft für Regenbekleidung. Seit 1883 Axtal. Das ist eigentlich ein sehr gutes Geschäft, aber zurzeit in diesem trockenen Frühling haben Sie vielleicht einen kleinen Umsatz eigentlich. So, on the right hand side you say one of the oldest buildings in Myren. It was the house of Erik Rosenkrantz, the commander from Copenhagen, who governed western Norway in the 1560s. And it was built in stone, and therefore it exists until today. So this is Neptun. Stops at Torgallmenningen. Yeah. And then Olaf Christie's gate, no? Or the Christie's gate. They have the hotel in Kommersgastad. Oh yeah, so the closest maybe I'll go to the bus station. Right? It stops there. Yeah, the bus station, yeah. This station, yeah. Also hält nochmal zum Anschlussbahn.
So we go left, right? We go to Scandic City. Oh yeah, Scandic City. Okay. So then we go way to the right. Yes. Hallo? Ja, hallo. Ja, jij broek T64 idag. Ja, 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 ja. Ja, ja. Så du ska bruka imorgon. Ja, okej. Ja, bara hyggligt. Ja, här är Platic, yeah. So to the right hand side you see one of the buildings that have been very modern in the 1930s. It was the Kalmarhüse and it was in functional style. So, now there's Rema 1000, there was a fuel station and it had 10 stories. It was the highest building at the time and it had neon lights and ventilation system and all those things. Das Haus, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, war damals, als es eröffnet wurde, 1938, das modernste Haus der Stadt, ein funktionelles Gebäude mit einer Tankstelle im Erdgeschoss und hatte Neonbeleuchtung und ein Ventilationssystem, also alles Dinge, die damals völlig neuartig waren. Das war eine richtige Sensation. Aber auch eine Provokation für die mehr traditionell orientierten Architekten der Bergensschule. Also damals hat es zwei Richtungen gegeben in der Architektur und die standen sich zum Teil recht konflikthaft gegenüber. So, jetzt sind wir am Scandic City angekommen. So, das ist Scandic City Hotel. Yes. Nobody maybe here? Yeah. Maybe nobody. No. I think Scandic City or good budget. But I think maybe she was budget. It's Scandic City. Yeah. Other side there. Many. Yeah, nice moment. Yeah, I have to move the bus. In one moment. Because there is another bus coming. I just move the bus a bit. Wait, what's that? Just move the bus a bit. And this is it on the left hand side. Yeah, that's on the other side. But I think she was from the budget. No? She's with another friend. They stay here? There are two staying here? Yeah, two other ones, not this one.
Yeah. Only this one. Yeah. Congos. Yeah. Okay. Okay, Congos. So we drive through first Plaza. First Plaza and then Politi Station. Yeah, this way or the other way. Which number is 448. It's close to the Marken Yesterbus. yeah. So Right. then you can turn to the right. Yeah, to the train Zander K hotel, and then the last one will be Earn. Okay. Okay, the next hotel is Komoskas-Gate, and then we have Zandaka, and the last one will be Örne. So here to the right again, the St. John's Church. Also die Hotels, die wir jetzt noch anfahren, sind in der Reihenfolge Komoskas-Gate, dann kommt Zandaka und als letztes kommt Örne. So we turn here. Ja, jetzt kommen wir gleich nochmal an dem Festplatz vorbei und auf der rechten Seite das weiße Gebäude ist das Psychologische Institut der Universität Bergen. Also es gibt auch hier unten einige Institutsgebäude. Dahinter kommt dann gleich die Kriegakademie, die heute auch ein Teil der Universität ist. Und auf der rechten Seite ist auch die lange Reihe der Kunstmuseen, die heute alle unter dem Namen Code zusammengefasst sind. Und gleich werden wir auf der linken Seite Code 1 sehen, dass dieses stattliche Backsteingebäude mit dem, also das Kunstgewerbemuseum. So on the left hand side it's Code 1, the Museum of Craft and Art, and to the right hand side Festplassen. This is the central place where many open air events take place, especially the 17th May. It was the big festival area. And then,
the left hand side is the Stadtpark, the Central Park, and you may see the statue of Edward Grieg on the left hand side. And this is the starting point of the new light railway that goes just to the airport. On the right hand side, the Gulating-Lagmannsred, the uppermost court, rechts das oberste Revisionsgericht, Gulating-Lagmannsred, und dann kommt die alte Feuerwache, die in Zukunft zu einem Feuerwehrmuseum umgebaut werden wird. On the right hand side, the old fire station that will be a fire brigade museum in the future. And then we see again the house of the city council on the right hand side. It goes back to the 1550s. It was built by Christoph Walkendorf, the predecessor of Erich Rosenkranz, whose house we have seen. So rechts diese Sitzungssaal des Rathauses geht zurück auf die 1550er Jahre. Es war das Wohnhaus von Christopher Walkendorf, dem Vorgänger von Erich Rosenkranz, dessen Wohnhaus wir auch gesehen hatten in Düren. Und ist aber durch zahlreiche Feuer und immer wieder durch Umbauten stark verändert worden. So, jetzt biegen wir in die Oscarsgate ein und kommen dann gleich zum Budget Hotel Oscarsgate 48. So now we are going to Oscarsgate and come to the Budget Hotel. Oscarsgate 48. 48, I think it's, I don't know if this is here, look, this one. Is not this one here? What is the number here? 43. Yeah, but this side. It's, I don't know if this is Bergen Budget Hostel. But this is hostel, not a hotel. So, I'm just wondering what the number is. Maybe we should ask. Stop, yeah, I will stop 1 moment. Okay, so it must be this place over there. I just will stop here. Yeah. Yeah, so it must be the other place there. So I think it's hostel there. Otherwise, there must be.
Wiedersehen. I hope that the right place, Yeah, that's. but it must be. No, it's 48. Otherwise, they have to ask. Only they have two entries. Yeah. Okay, so now we go to Zander Cave. They were asking for the airport bus, right? Yeah, Or they can take Bibana, the Biban. so it's much cheaper. Yeah. So the next hotel is czerwca. And it's just next to the main station. Okay, this is czerwca. Yes. Nice day. Yeah, you have some other one? I think so. So then the Then yeah, the last one. Excuse me. Yeah. Is this the Bergen train station? Yes. on the left-hand side is the Bergen train station. It was opened in 1913 and it was built by the same architect who also built Gamlehögen and New Britain in Zeeland. This is from the area when it was quite modern to build with big stone blocks. Until then,
until the opening of the Bergensbahn, which connected Bergen to Oslo. They had another station where it was located where the museums are today, the Kohle museums. And after the opening of the Bergensbahn, they had a quite new station here. So then the next building on the left-hand side is the Bergen Library, which was opened in 1917. And also this is a typical building with those big stones. And until then, the library was on top of the meat market, the city center. Behind, do you see Bergen Store Center, which was opened 30 years ago. Der heutige Bahnhof von Bergen wurde auch von Jens Zettlitz-Hjelland gebaut, der auch Kammhilfen und neue Brücken gebaut hatte. Und das war die Zeit, als diese großen Natursteingebäude gerade modern waren. Und die Bergens Bibliothek wurde 1917 eröffnet, nachdem sie bis dahin im Obergeschoss des Fleischmarktes untergebracht war. Und jetzt kommen wir nach Örnen, unsere letzte Station. I think there is construction going there, so I stop the bus here. Yeah, because I will not be able to move the bus inside there. Yeah. So but just be careful with crossing the road. Yeah. Welcome. All the information. Okay. You're welcome. Yeah. So I'm going to bus station. And where are you going? I just. Okay. Yeah. To go to the store center to buy something. Oh yeah. I hope the people didn't forget anything. I will have to go through maybe the. My next trip is just from Bloomster Pavilion. So it's not possible to drive inside there. You go to the bus station? Yeah, I go. And then you start there? I start 5:35 to drive to Sture for Statoil. You know this. You have a coarseness and so. So they call you unexpectedly. Yeah. But I don't know. The guide who was supposed to be he forget, or they didn't order or whatever. Sometimes they do a mess. The other day I had to guide two groups, but not into each other, because also there the guide was missing and they had just forgotten to order. So this person who is sitting there maybe is just forgetting. Yeah, but I don't know. And it could be a Berg B expert who didn't organize it in the right order, or it could be Hüttigrüben, I don't know. Oh yeah, so so that's my end point. I have to wait for that. Nothing. Normally I have a right. Oh yeah, the uniform and so on. But today they just call you, come, quickly. My name. Yeah. So it's difficult, no? Sometimes. Okay. Okay, so thank you very much for help. Have a nice day. Yeah, you too. Bye-bye. So see you maybe another time. Bye.
No co tam takiego pilnego? Nie mogłem odebrać, bo ten... Nie przyjeżdża, bo... Nie przyjeżdża, bo ja z nim gadałem dzisiaj. Także na razie... No, I don't know. I don't know. Nie wiem, nie przyjedzie, bo bus jest jeszcze nie zrobiony, także głupoty tam klepie, no. Nie, zapłaci mi. Pisał, że zapłaci. Znaczy pisał, mówił, że zapłaci, no. A niech pożycza, co mi... On chciał pogadać z to, a ty masz pieniądze, żeby do mnie zadzwonić? Bo to mnie drożej kosztuje, jak ja do ciebie dzwonię. Czy nie masz pieniędzy? No. Na Skype'ie pogadamy lepiej. No. No dobra. Wiem, także... No, na razie, Rafał. No, cześć. O jest. No to jest.